Selamat datang di Kinderstation School atau Sekolah Cahaya Bangsa Utama. Sekolah kami berdiri pada tahun 2007 dan mencakup level TK, SD, SMP, dan SMA. Kinderstation School SD, SMP, dan SMA beralamat di Jalan Kahamudi, Corongan, Maguwoharjo, Sleman. Sedangkan level TK dan preschool berada di lokasi yang berbeda. Our vision. At Kinderstation, Cahaya Bangsa Utama, every student will achieve personal success, knowledge, skill, and godly character, which will be useful for meeting the needs of society in both Indonesian and international communities. Our mission: 1. Provide a holistic educational experience which focuses on a combination of academic, personal, and international learning. Every student is able to enjoy their learning, develop inquiring minds, develop personal qualities they need to be good global citizens, develop a sense of their own nationality and culture, as well as developing a profound respect for that of others, develop all the skills they need in order to confidently face the world of tomorrow. 2. Prepare him or her to be a leader for the greater good and of service to others. 3. Encourage parents to take interest and be involved in their child's learning. 4. Provide a good working environment for teachers and staff by embedding school values, positive thinking, open-mindedness, respect, integrity, humility, commitment, and excellence. Saya mendirikan Kinderstation di tahun 2007. Kinderstation adalah sekolah formal dari level preschool, TK, SD, SMP, dan SMA, dan juga mempunyai daycare dengan bahasa pengantar Inggris. Why I built Kinderstation? Saya mendirikan Kinderstation karena di tahun 2007 saja, sekolah dengan bahasa pengantar Inggris dan kurikulum internasional sudah sangat menjamur di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Sedangkan pada waktu itu Jogja tidak ada, dan saya tidak mau anak saya dan anak-anak yang tinggal di Jogja tertinggal dengan anak-anak di Jakarta dan kota besar. Karena persaingan anak kita nanti tidak cuma dari Yogyakarta, tapi juga dari kota lain dan bahkan luar negeri yang masuk ke Indonesia. Why we use English as medium instruction? Kinderstation menggunakan bahasa pengantar Inggris dari sejak berdiri dan full dipakai dari sejak level preschool yaitu usia 1,5 tahun. Karena periode Golden Age anak di 5 tahun pertamanya, otak anak berkembang sangat pesat. Hampir 80% terbentuk dan menyerap seperti spons termasuk bahasa. Misalnya bahasa daerah. Bahasa Jawa contohnya, kita bisa berbicara dengan bahasa Jawa hanya dengan mendengarkan orang tua kita berbicara. Hal tersebut juga yang melandasi banyaknya sekolah-sekolah dengan bahasa pengantar Inggris bermunculan, dan berdasarkan data ISC tahun 2015 saja, ada 190 sekolah internasional dengan bahasa pengantar Inggris di Indonesia. Kinderstation sudah memulai lebih dulu di tahun 2007. Dan bahkan kita adalah first English speaking daycare di Yogyakarta dan selalu mengupdate tren pendidikan apa yang ada di dunia, sehingga anak-anak kita juga mempunyai skill dan knowledge yang sama dengan anak-anak di dalam dan luar negeri. Why we use international curriculum? Di awal pendirian saya dihadapkan dengan beberapa pilihan kurikulum, dan saya memilih International Primary Curriculum dari UK yang dikembangkan juga untuk level Early Childhood yaitu IYC yang sekarang dipakai di TK, dan MYC yang dipakai SMP, dan untuk SMA kita menggunakan kurikulum dari USA. Kenapa kita menggunakan kurikulum internasional? Karena untuk penyeimbang beberapa kelemahan kurikulum nasional yang kebanyakan masih textbook. Di negara maju, anak-anak sudah dilatih untuk melakukan research, recording, journaling,
dan melakukan discussion dan writing untuk melatih skill komunikasi mereka dan juga public speaking. Dan itu semua dibutuhkan oleh anak-anak dalam menghadapi the world of tomorrow, menyiapkan generasi abad 21. Tren pendidikan sudah berubah. Sebagai orang tua, kadang kita mengikuti tren gadget, tren fashion, tapi lupa untuk mengikuti tren pendidikan di dunia. Kita sebagai seorang tua seharusnya mengikuti trennya karena zaman selalu berubah dan selalu berubah. The world has changed and as parents we should update it so your child have many options for world-class university or in Indonesia. They will survive and succeed there. Fase masa remaja seringkali menjadi pusat perhatian. Hal ini disebabkan karena masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak ke masa dewasa. Orang tua seringkali mengeluh tidak mengerti perubahan yang dialami anak remajanya dan terkadang menganggapnya sebagai pembangkangan dan egosentris. Hal ini terjadi karena otak remaja sedang dalam tahap perkembangan, memiliki kemampuan berpikir yang baru, ingin kebebasan, dan sangat memperhatikan apa kata teman atau ingin menjadi seperti teman seusianya. Hal itulah yang menjadikan alasan mengapa Kinderstation Junior High School atau SMP Cahaya Bangsa Utama memilih kurikulum internasional IMYC atau International Middle Year Curriculum dari UK sebagai pengembangan kurikulum yang ada di sekolah. Kurikulum IMYC mampu menjawab kebutuhan otak anak usia remaja untuk menjembatani masa anak-anak menuju masa remaja, yaitu dari grade 6 menuju level selanjutnya yaitu secondary atau SMP. IMYC fokus pada pengembangan siswa secara utuh dan menyeluruh, meliputi skill, understanding, knowledge, dan disposition. Dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan komunikasi, siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang terdiri dari pengembangan gagasan atau developing minds, memperoleh pengalaman belajar yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga bermakna atau fun learning and making meaning melalui research, recording, journaling, presentation, dan public speaking, serta memahami bahwa setiap aspek dalam ilmu pengetahuan saling berkaitan atau connecting learning. Kelas dirancang untuk 23 anak dalam satu kelas dengan seorang student advisor yang akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu hingga lulus, sehingga anak akan mendapatkan pendampingan yang maksimal, baik secara akademik maupun sosial. Tunggu apa lagi? Daftarkan putra-putri Anda bergabung bersama kami di Kinderstation Junior High School atau SMP Cahaya Bangsa Utama. Selamat datang di sekolah kami, Kinderstation Junior High School, di mana kami menggunakan kurikulum internasional yang berlisensi IMYC. Kurikulum ini menjadi keunggulan dalam proses belajar mengajar di sekolah kami. Sebelum menjelajah lebih jauh apa saja yang ada di Kinderstation Junior High School, mari kita mengenal lebih dalam tentang IMYC. Apa sebenarnya IMYC itu? IMYC, International Middle Years Curriculum, adalah salah satu kurikulum internasional yang paling banyak digunakan oleh lebih dari 140 sekolah di 50 negara, termasuk Kinderstation Junior High School Indonesia. IMYC adalah kurikulum berbasis tematik, di mana semua subjek diintegrasikan ke dalam topik yang lebih spesifik dengan menggunakan ide konseptual, yang memberikan kesempatan bagi siswanya menemukan makna belajar bagi diri mereka sendiri, mengembangkan ide mereka, mendapatkan tantangan dan juga international mindedness, dan juga untuk mempersiapkan siswa melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Dengan adanya subjects yang lebih spesifik dan personal goals, kurikulum ini memberikan struktur proses pembelajaran yang jelas untuk mengembangkan knowledge, skills, and understanding siswa. Apa tujuan dari pembelajaran kurikulum AMYC? Semua tentang bridging the gap. Untuk menjembatani perbedaan antara pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Apa yang perlu dijembatani? Yang harus dijembatani oleh sekolah pada siswanya adalah pemenuhan kebutuhan otak anak yang beranjak remaja dan kebutuhan akademik mereka sebagai salah satu persiapan mereka menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berbicara tentang kebutuhan otak anak remaja, ada 5 hal yang harus kami perhatikan sebagai pelaksana kurikulum AMYC. Yang pertama, make meaning, di mana siswa menemukan makna dalam setiap proses pembelajaran mereka dan mereka mendapatkan relevansi dalam kehidupan mereka. Lalu yang kedua, make connections, menghubungkan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran atau pengetahuan baru bagi para siswa. Lalu yang ketiga, active involvement and risk taking, keberanian siswa dalam mengambil resiko dalam mencoba hal-hal yang baru dalam lingkungan yang aman seperti di dalam lingkungan sekolah. Lalu yang keempat, peers, kecenderungan untuk para remaja lebih menghargai opini teman sebayanya dibandingkan opini orang lain. Lalu yang kelima adalah transition from primary to secondary. Kebutuhan para remaja ini akan dukungan selama waktu kritis dalam beranjak remaja untuk memastikan mereka tidak lepas dari pembelajaran mereka. Lalu, bagaimana proses pembelajaran AMYC itu sendiri? Step 1 atau langkah pertamanya, kami mengenalkan tiap unit yang berbeda dalam AMYC dengan aktivitas yang kreatif dan menarik dalam entry point. Tujuannya adalah agar siswa lebih memahami the big idea dan mempersiapkan pelajaran yang akan datang. Setelah itu adalah knowledge harvest. Kesempatan bagi para siswa untuk menyampaikan opini mereka terkait 3 pertanyaan, what I know, what I think I know, and what I want to know, tentang konsep subjek yang akan mereka pelajari di setiap unitnya. Yang ketiga, learning activities, di mana ada mini cycle of research, record, and reflect untuk memastikan siswa dapat memahami betul semua aktivitas belajar sebagai bagian dalam pembelajaran mereka, di mana hal ini bisa dilakukan berulang kali. Lalu berikutnya adalah overarching reflection. Pada tahap ini, anak diharapkan bisa menemukan personal meaning dari apa yang sudah mereka pelajari. Lalu, sebagai final stage-nya, mereka akan mendapatkan activity of exit point. Di sini, siswa menunjukkan seberapa dalam mereka memahami pembelajaran tiap-tiap subjek dan juga seberapa jauh mereka mengeksplor materi tersebut dan menampilkan ide mereka terkait dengan big idea. Rangkaian tersebut juga ditunjukkan beberapa langkah lain, yaitu assessment to improve learning, di mana penilaian akan tetap ada secara kontinu, tidak hanya terjadi di akhir pembelajaran. Lalu ada juga self-assessment. Siswa juga kami berikan kesempatan untuk belajar menilai diri mereka sendiri selama proses belajar menggunakan rubrik atau metode lainnya. Sebagai step akhir adalah action. Pada tahap ini, siswa mengaplikasikan hasil proses belajar mereka dengan cara yang berbeda untuk menghasilkan perubahan yang positif. Pada kurikulum AMYC, ada 3 area yang difokuskan: akademik, personal, dan internasional. Pada area akademik, siswa memahami pengetahuan, sikap, dan pemahaman seperti apa yang penting pada usia remaja. Pada area personal, siswa mengetahui karakter apa yang ingin ditonjolkan dan dikembangkan selama pembelajaran. Lalu pada area internasional, mengembangkan kepedulian siswa terhadap diri sendiri dan orang lain sebagai bagian dari warga dunia dan juga untuk mempersiapkan mereka menjadi bagian dari global world.
Personal goals. Personal goals merupakan salah satu hal penting di mana kami selalu memotivasi siswa kami untuk mengembangkan karakter dan sikap mereka selama proses belajar. Selain knowledge, skills, dan understanding yang juga kami kembangkan. Apa yang membuat sekolah dengan IMYC berbeda dari yang lainnya? Yang pertama, karena kami memenuhi kebutuhan anak usia 11 hingga 14 tahun. Lalu yang kedua, kami mengembangkan siswa kami secara menyeluruh. Yang ketiga, kami mampu membuat anak untuk menghubungkan subjek yang berbeda dengan menggunakan konsep yang lebih spesifik yang disebut big idea dalam setiap unitnya. Yang keempat, kami juga mengembangkan critical thinking, kemampuan berkolaborasi dan juga komunikasi sebagai persiapan siswa kami ke jenjang SMA. Dan yang terakhir, untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan dan menampilkan ide-ide siswa dalam kegiatan Exit Point sesuai dengan passion. Hello, my name is Rayfalda Felicia, and I am 13 years old. I am an 8th grader, and I study at Kinderstation Junior High School, or SMP Cahaya Bangsa Utama. Today, I'll explain about the activities that we do at school. First of all, is entry point. In IMYC, the first activity in a learning cycle is the entry point. Each unit begins with an entry point. In January, we had entry point activity in Sekolah Gajah Wong. The theme of the activity was Share to Care. From the activity, we could learn about resilience, creativity, and leadership. How the society in Gajah Wong shows creativity to struggle in life. The second one is exit point. In IMYC, the last activity in a learning cycle is the exit point. It is a final formal opportunity for students to demonstrate the understanding they have developed. One of the examples of exit point activities is Bazaar. A group of M2 students made boba from scratch and then sold the boba. From that activity, they learned about respect. It is important to honor behavior and processes that have proven merit. The third one is field trip. In January, we had a field trip to Semarang. We visited PT Sidomuncul, where we learned about the history of the company and how the products are made. We also learned how this company has been struggling from the early years until now. Number 5, offline learning. We use technology in our learning processes. We use laptop in our daily learning. We do fun learning in civics using a game-based learning platform using our laptop. The fifth one is still about offline learning, but now it's making the 3D maps. Learning is not only about listening to the teachers, but also about creating something. M3 students made 3D maps when learning about topography in social science class. We have a science lab. You can see in the picture that we were observing epidermis cells. It is nice to learn something by seeing the real object, right? Number 6 is fun activity. After having the mid-semester test, we had a fun activity, which was Rally Day.
We played traditional games, one of which was Baklak race. It was nice to have fun by playing traditional games. Number 7, online learning. Even though we could not meet physically, we still could celebrate Scouts Day virtually. We had an online workshop about making a terrarium. Number 8, even though we have to do physical distancing, we're so grateful for being able to have online learning and having many activities virtually. Well, I can say that I have so much fun studying here at KJH, and I feel glad to be part of it. So what are you waiting for? Come and join us. Hello, my name is Gabriel Hofan, and you can call me Hofan. I'm an 8th grader or a middle year 2 student from Kinderstation Junior High School or SMP Cahaya Bangsa Utama. Now I'm going to show you some of the rooms we have in our school. We are on the first floor now, and this is our school musola, a prayer room for Muslims here. We usually pray together, and here, look, we have a tap to do wudu before praying. It is very nice to have a special and quiet room to pray. Well, we have 2 fields, one of which is this, the indoor field. The students can do some activities like physical education class, indoor sports, and even school events here, such as the entry point and the exit point, as well as some sports competition. And the last part of the school building that I like to explain is the science lab. We have some things that we need for studying, such as lab apparatus, display shelves to put them in, tables, chairs, basins, and a whiteboard. We have so much fun doing science experiments here. Hello, I'm Davina, a 7th grader or a middle year 1 student here. I'm now on the 2nd floor of our school building, and this is our computer lab. You can see that we have several, such as doing computer-based tests and other computer-based learning activities. Hello, I'm Aurel. I'm a 7th grade student or a middle year 1 student here. And I would like to show you our classroom, which lies on the 3rd floor. Here we are studying, but during the pandemic, we're studying online. There are tables and chairs as many as the students and 1 student's advisor. We also have lockers over there too. And there are also things on a whiteboard and an LCD projector. There's also some things like paint to display our works, and we also have acrylic boards, and if we have finished making works, we can display our works in that acrylic board. As you can see over there, we have a basin because we need to wash our hands every time, right? So now we're going to draw what is collaboration here. So after we have entry point, we'll have knowledge markers, and as a team in M1 was collaboration. So our knowledge markers is, what I already know is that we have to work together for collaboration, and in collaboration we also pick the same project. We're also discussing the same project, and we have to do it together. And there are many people in the group to solve the problem. What I think I know about collaboration is that to finish the project easier, we need to collaborate, so it will be easier when we do it together. And the other, we also need to have a good communication skills, because if we don't have any good communication skills, we can't communicate with each other. And the last one is that
it's hard to get the same vision because with many people, many arguments, and many vision, it's hard to get the same vision in one group. And what I want to know more from collaboration thing is there an effective way to work together? Because not all people can work together, and I need to know how to effective way to work together. The second that I want to know is the time management to get everything is complete. So when we are doing collaboration, we need to have time management. When we don't have any good communication skills, we can communicate with each other, and the effective way for collaboration is not effective. So the time management will be much longer. And what I want to know plus is the result of the project, which depends on the first plan. So when we collaborate, we have to make plan first and then we make the project. And because there are so many arguments and many vision, well, the project that we make is the same with our first plan. Well, here we are now in the school hall. This room is quite big to accommodate many people. As you can see, we try to keep this room clean and tidy since we have many activities are done here, such as entry point and exit point activities, and there is also meetings, daily learning activities, and also even school events like seminars. This is a multifunctional one. Well, that's all I'm going to explain today, and I really enjoy studying here with all my teachers and friends. So, what are you waiting for? Come, join us and have some fun here in Kinder Junior High School. Hello everyone, my name is Kisana Nadine Kusumajaya. I am 13 years old. I'm a student from Kinder Station Junior High and I'm currently at my 8th grade. In Kinder Station Junior High, I am able to make a lot of new friends. The teachers here are also very kind and very friendly, and I think I've got a lot of knowledge from them too. So when I first attended Kinder Station Junior High, I thought the school was just going to be the same as other school, but no, it was completely different from what I have expected. Here in Kinder Station Junior High, we use the IMYC curriculum. In Kinder Station Junior High, we also use the IMYC process of learning, which includes entry point, knowledge harvest, subject activities, subject learning activities, which includes research, record, and reflect, overarching reflect, and lastly, we have exit point. So because of the pandemic that is currently going around us, Kinder Station Junior High has decided to do an online learning. My experience in this online learning is that I know it won't be the same as ordinary school, but what I really appreciate is how the teacher have always tried to do their best no matter what the situation is. And I'm really thankful for that. That's all I have to say. Thank you for listening. I hope everyone will be healthy as always. Thank you. Hello, my name is Lovina Lalitia Ibudamai Marai. You can call me Lofi. I am 12 years old and I'm from Kinder Station Junior High School. So, I'm going to tell you about how I feel being in Kinder Junior High School. My experiences in Kinder, I made new friends, new teacher, and some of the subjects are unfamiliar to me. My first impression in Kinder Junior High, I was scared at first, but things started to get better, and being a Kinder Junior High student is actually kind of fun. My friends and teachers are so lovely. But now, because of COVID-19, of course, we don't go to school, so we have online learning activities. My experiences in online learning activities, I can be more disciplined and study by my own. Sometimes, it can be hard when we have online learning activities because of our internet connection can have some problem. But don't worry, we can ask our friends and teachers for help. Thank you. Tahun 2019, kami mulai bergabung di Kinder Station Junior High.
Awalnya kami sempat khawatir akan masa transisi dari sekolah lama ke Kinder Station Junior High. Tetapi setelah melewati hari pertama bersekolah, kami sangat lega karena Nadine bisa beradaptasi dengan baik. Semua bisa berjalan dengan baik bahkan di luar ekspektasi kami. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, para guru dan staf yang sangat bersahabat, dan teman-teman yang menyenangkan sangat membantu proses belajar Nadine di Kinder Station Junior High. Hello everyone, my name is Pascalina Sukacita Alaman and you can call me In or Miss In as my students and my friends usually call me. I have started working here since 2012 and joined Kinder Station Junior High School or SMP Cahaya Bangsa Utama in 2016 when the school was first established. It's been a great opportunity for me to be a teacher here since every day we have to speak English. It's a good chance for me to practice my English skills, also the other teachers. Besides speaking English every day, we have values of knowledge, skills, and godly character. So we try to help our students not only to be smart, but also to have life skills that will be useful for their future. And most importantly, we encourage our students to have good characters. For example, we encourage them not to speak bad words or to treat others nicely so that everyone will feel comfortable. Besides those two things, I also like the way we involve the parents in the activities that we do so that all of us can work together to help our students to be successful. That's all from me and I enjoy to be here.